understand, lady? I don't understand. I guess not. Very glad to see you. Дамы и господа, думаю, человек не нуждается в представлении. Xzibit. All right. Hello. Пресс-конференция будет проходить 20-25 минут. Просьба желающих задать вопросы поднимать таблички со своим изданием. Все, кто самый смелый? Давайте. 31 канал. Начну. Добрый вечер. Ну, вообще, первая реакция, когда услышали концерт xzibit, это не может быть, это какая-то муля, это какой-то другой человек. Часто ли так на вас реагируют в России? А где переводчик? Translate, please. Well, Have a seat. Yeah. well, I don't know. So, the first Okay. time they heard about your coming, they were like, oh shit, Okay. this is bullshit, it's Right. not happening, blah, 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 it's something else. Right. So, have that ever happened to you that anyone, especially in Russia, reacted like that? Well, I pride myself on being an ambassador for music. I pride myself on going places that other musicians don't really take themselves. So when I had the opportunity to come here today, I accepted it because I love my Russian fans. I love my fans around the world. So this is my first time here. This is my second time in Russia. So I'm very excited to be here in this city, and I really don't trip off, people not really knowing if I'm going to come or not, because when I show up, then the show is spectacular anyway. So I'm glad I surprised people, and I'm glad to be here. So, I'm glad the fans on my Twitter and Facebook, have been so responsive, and they've been a big driving force, and we've been talking a lot since we've been here. So I feel like this is just a natural progression. The hip hop is international, is universal, and I'm glad I could be an ambassador for that. Ну, во-первых, скажем так, в отличие от многих других артистов, он не боится приезжать в какие-то странные места, потому что очень многие, скажем так, боятся приезжать даже в такую страну, как Россия. Он не боится, потому что у него очень большое количество фанатов, с которыми он общается по интернету, по твиттеру, на различных социальных сетях, и поэтому он знает, что у него очень много фанатов, и ему просто даже нравится приезжать и удивлять людей таким образом. И на самом деле это не первый раз в России, он был уже в Москве, но хотя в этом туре это первый город, куда он приезжает. Новости телеканала ТВ. Здравствуйте. Hello. Hello. Я сам являюсь слушателем хип-хопа, и вот не так давно к нам приезжала группа Naughty by Nature. А сейчас xzibit. Возможно, я не знаю, как-то в Америке откуда узнают вообще именно город Челябинск? То есть сначала это Naughty by Nature была вообще в России в первый раз в жизни, и первым городом в ее туре был Челябинск. И почему вот именно Челябинск? Он же как бы не особо большой, не особо известный. Naughty by Nature, yeah, I heard that, yeah. So he is a big fan of hip hop as well, Okay. and he was curious. Well, Naughty by Naughty by Nature. They also had the first stop on their tour in Челябинsk, Okay. surprisingly, and he's just wondering why Челябинsk, why the first city of the tour? Well, we've been on tour since September 3rd, and this is our first date in Russia. Then we have, I think, like 5 or 6 other ones. We have 2 dates in Moscow. But to come here first, I mean, I've never been here. Why not come here first? I mean, I think, the show is sold out. It has, the proper advertising. People are here. Hip hop is something I love. So if I can come here and have fans here, whether you're here because of Pimp My Ride or here because of the music or whatever it is, you guys are here, and we're all coming together, and then we're gonna have a good time tonight, a good concert. Because first, I'm a musician, and at being a musician, I want to come and spread my music as far as possible. So I feel like this is a great place to start the tour. Переводить? Или вы поняли? Переводите.
Ну, для него, в принципе, то, что это, скажем, первый город в его российском туре, вот, чтобы вы знали, он еще будет выступать у меня две даты в Москве, далее едет в Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар и тому подобное. Ну, он, грубо говоря, для него не важно, Челябинск это или какой-то другой город, и вне зависимости от того, что его знают по большому части по его шоу «Тачки на прокачку», он в первую очередь музыкант, и ему просто нравится, грубо говоря, распространять свою музыку на какие-то дальние расстояния и просто продвигать ее своим фанатам даже так далеко в России. Спасибо. Переходим к печатным СМИ. Shop and Go журнал. Hey man. Hey, how you doing? I'm fine. Good. Ваша любимая марка одежды и обуви и техники? Техники? А какого рода техники? Техника, ну, может быть, мобильные телефоны и машины, конечно. Понятно. Okay, what's your favorite brand for clothing, shoes, electronics, cars? My favorite car is the Bugatti Veyron. My favorite clothing line is anything black. I don't really buy brand names. You know, I like black T-shirts, black pants, usually Dickies or Ben Davis or Levi's. Clothes are not important. It's the man in the clothes. Без какой вещи вообще не можете обойтись, используйте повседневно? I think you answered that question. What's the kind of like item that you use every day and you won't be able to live without it, like of clothing? My clothing? Yeah. Underwear. Underwear. Logically. Yeah. И последний вопрос. Где вы любите проводить шопинг? В каких странах? Совмещаете ли вы с отдыхом? Is there any country except for America where do you like shopping? Well, I usually shop at, And maybe when you're on tour, so you just shop as well? yeah, I mean, in London I go to Harrods, in Berlin I go to Cartier. It just depends. I'm not really a big fashion guy, like the most expensive thing that I put on every day is cologne. That's it. А отдых? Что отдых? Как любит проводить? Как часто удается отдыхать? и где? How often do you get time to rest and go on vacation? Well, I go on vacation like on holiday with my family during, Christmas or Thanksgiving. But usually during the year, I'm pretty much focused on you guys and focused on the fans. And I just go out on our tour and either I film a movie or do a TV show. Regardless, I'm doing something for the fans during the year. And then during the holidays, I vacation with the family. Ну, грубо говоря, ездит он на отдых только когда в Америке есть какие-то национальные праздники, будь то это Christmas или там Thanksgiving, то есть День Благодарения. А так в течение всего года он старается все-таки концентрироваться на работе, на музыке и ездить, гастролировать. И последний вопрос, который не дает мне вообще какой-то бриллиант. Да. Все горит, блестит, красиво. Это эксклюзив? Или есть какие-то любимые дизайнеры, которые делают только для экзибита украшений? Okay, another question that worries her a lot is that your jewelry. Is it exclusive or is there any like designers who do it for you exclusively? Yes, I have an exclusive jeweler. She is called Bethany, the Ice Queen, and she lives in New Jersey. She works out of the East Coast, and I buy all my stuff from her exclusively. Thank you. Thank you. Интернет-портал VIP74. Добрый день. Hello. Знакомы ли вы с отечественным автопромом, российским автопромом? И как вы считаете, возможно ли прокачать российский автомобиль? What did he say? What did he say? Okay, all right. Here we go with the Russian cars. Pimp my ride. So, have you heard anything about Russian cars? No, I have not heard anything about Russian cars. But since I landed in Moscow for the first time, I saw that there are some pretty expensive vehicles there. When I came here, I saw the older BMW trucks, and some older vehicles. But I mean, it's good. The car culture is strong everywhere. Everybody needs to drive.
everybody needs the car to get from A to B. So, you know, I haven't heard a lot about Russian cars, but I'm willing to learn. Do you think it's possible to paint them? No, I am not coming here to fix anybody's fucking car. Okay. Он не, вообще не знаком, скажем так, с российским автопромом. Как раз к нам приезжает. Yeah, fix your car yourself. Sorry guys, I'm just here to rap. Но да, каждый раз, когда он приезжает в Москву, он видит все наши лады или там вот такие вот джипы, которые он называет старыми BMW. Но это на самом деле просто такие, скажем, я забыла, вазики, да. Но, чуваки, нет. Он не будет делать наши машины, он приехал только выступать. А еще тогда вопрос. Он приехал в Челябинск, привез свой рэп. Знает ли он, что такое челябинская триагрутрика? А что, простите, я не Это- знаю, что это. Это группа музыкальная для группы, будут выступать на разогреве. Это, да, это после трактора и... Как еще раз название? Триагрутрика. Это третий бренд Челябинска. После Челябинска, трактора и... Where there's a band that's gonna warm your show. Okay. So, have you heard anything about it? No, I haven't heard anything about the opening acts at all. But you're excited to see. Yeah, Right? I'm excited to see them. Let's see what they got. Он не слышал ничего, но мы посмотрим. Ваш ТВ. Hello. Hello, how you doing? Вы сами пишете в Твиттер? Do you update your Twitter statuses yourself? Yes, I run my Twitter page myself. Yeah, I'm running myself. Yo, if you send me a Twitter page, it's the @ symbol, xzibit. If you follow me on Twitter, yeah, and you tell me you were at the show tonight, just tell me you were at the show, and I will follow you because I updated myself. So when I get done on stage tonight, I go home and I go to the hotel, I type on my computer, turn on my site, respond to all the fans that came to the show, see what they think, respond to them. I think that's the new version of being an entertainer is being interactive and personable with your fans. The more personable you can be with your fans, the better, because they feel like they're getting something that nobody else is getting, which is interaction. You know, you can go through a label situation, you can go through a publicist, you know what I'm saying? But when you're talking directly to the artist, that's something special. That's what I use Twitter for. You know, Twitter and Facebook, as between those are my real hardcore fans. The ones that tell me what they think, tell me what they feel, tell me when they like something, tell me when they don't like something. That's what it's about. So I do update my Twitter because I feel like that's the future. That is, what the fans are looking for, where you can directly promote to them. Cool. Thanks. Еще один вопрос. Понял, да? Да. С какого мобильного устройства и через какое приложение? What mobile do you use and what application for Twitter? Oh, I use iPhone, so I just use the regular Twitter application. Because the other stuff crashes too much, so I just use Twitter directly. Yeah. Thanks. Thanks. Второй представитель ТВ, пожалуйста. Hello, Mr. xzibit. Hello, how you doing? All right. Вопрос. Скажите, за какой поступок в вашей жизни вам сильнее всего стыдно, и за какой поступок в вашей жизни вы могли бы себе памятник воздвигнуть? Okay. Is there any action in your life that you really regret, or any achievement that you're really, really proud of? Okay. Well, I was raised to have no regrets. Everything that happens in my life is supposed to happen. So I regret nothing that's happened. I love my wins, my victories as much as my losses because it defines my character. It defines who I am. So some things you can't avoid, some things you can. I pride myself on having, two boys. I got two little boys that are the pride of my life, and my family's the most important thing to me. So I pride myself on being able to balance career and family at the same time. That's my greatest accomplishment. Дополнительно можно? Да. Скажите, чего больше всего в жизни вы боитесь? Is there anything that you're scared in this life the most? I'm not scared of death. I'm not scared to go out and fail.
but I am scared of not living up to my potential and not being 100% and being everything I can be. That's what I'm afraid of. Procrastination. 31 канал. Сейчас в мире очень напряженная обстановка, везде протестные акции, какие-то митинги, перевороты государственные. Как считаете, с чем это связано и не боитесь ли за свою страну, за себя лично в связи с этим? Okay, there's lots of going on in the world right now. There is. Like government, economics, everything, different situations. So, are you afraid of, are you scared for your country, America, and yourself? Well, that's an interesting question. I don't make the policies of the United States. I live in the United States. I have family in the United States. But I am concerned about the entire planet and how it is being, shifted by financial, means. I don't think that the things that separate us politically separate us for long. This is a thing that we have no control over. Like I said, I make no policies. You guys don't make the policies here for Russia. But, we have to coexist. And I feel like being here as an ambassador for music is the best I can do. If I can come here and rock the show and, and we all stand on a common ground this evening, no matter where we're from. We can all stand on a common ground this evening and just rock this show. That's my job. That's what I'm supposed to do. Now the people in Washington and the people in the Kremlin or wherever they are, they're going to do what they have to do. But we're here looking each other in the face right now, and politics have nothing to do with this. So let's just rock this show and do what we're supposed to do. That's how I feel about it. The things that are happening in the United States are the same things that are happening here, the same things that are happening in Greece, the same things that are happening in China. I think that the youth have to look at that more than we do. That the young people have to look at what's going on and take it into consideration, be educated about it, and then make better decisions than we have. And make better decisions than the people that came before us have, so that they can fix this situation without killing each other. Грубо говоря, у него такая позиция, что мы ничего не можем сделать с ситуацией в мире, ни с экономической, ни с политической. Мы сидим в Вашингтоне, мы сидим в Кремле, и мы ничего, никаким образом не можем на это повлиять. Поэтому он принял такую позицию, что он просто занимается своей музыкой и делает все, что он может в своих силах. И, грубо говоря, вне зависимости от того, что бы ты сделал, не сделал, ничего не изменится. Просто нужно стараться, и особенно молодому поколению, действительно, каким-то образом не обращать на это внимания, просто существовать и просто делать все, что в твоих силах, там, где ты можешь это сделать. Телемастер, пожалуйста. Hello. Так у нас все-таки автомобильная программа, вопрос будет по машинам. Мне бы хотелось узнать, у каждого из нас есть любимая машина. Даже если мы на ней сейчас не ездим, все равно мы про нее помним и думаем. Какая его любимая машина, про которую он до сих пор все равно вспоминает, даже чтобы не Которую он прокачал, грубо говоря? может, да. Потому что Первая, он уже ответил которую он помнит. на вопрос, какая у него любимая машина. Нет, может, первая, которую он помнит. На которую он... So here's another question about cars. Okay. So we all drive cars, have cars, and maybe we have some favorite car that we used to have or used to drive. Yeah. Maybe you have some, your favorite car that you used to own. I think my favorite car that I've had out of, thinking all the way back, my favorite car is hands down the Bentley Continental GT. I drove that thing like crazy. I had a two-seater, and I would drive it around like Batman. It was crazy, but I've had a Phantom, I've had a Bentley, I've had Hummers, I've had Aston Martins. My favorite, hands down, has been the Bentley Continental. Скажем так, у него было много машин, много дорогих машин, но у него самая любимая машина, которая у него была, это Bentley Continental
GT. GT. Yeah. Это его самая любимая машина, он ее просто обожает. А первая машина? What was the first car of yours? Remember? The first car I ever had was a Subaru. Subaru. A Subaru. It was like old school. It was shaped like a door wedge. It was like wide in the back and sharp in the front. And I had it for 2 days, and the cops took it. I paid $400 for it. Yeah, it's first car. К сожалению, показывает, что остается всего один вопрос, и вот «Комсомольская правда» еще не задавала. В одном из клипов вы держите в руках Библию. Как вы относитесь к религии и не используете свою популярность, чтобы как-то проповедовать, продвигать идеи? In one of your videos, Yes. you called the Bible. Yes. What do you think about religion? Well, And I know what you're talking about. You're talking about the Hurt Locker video, where it says the Book of Acts. Well, that's not necessarily a Bible. That was used for the video to kind of symbolize the book of importance. But I don't believe in organized religion. That's just me. I think that the church was used in the old days when there was no form of government. So it's a means of control. So I don't really believe in organized religion. Now some people may disagree with that, but that's just my experience. I believe that there is a supreme being. I believe that there is a creator, but I just don't believe in the system of things that has been brought up behind organized religion. Okay. Ну, скажем так, Библия в том клипе была использована просто по сюжету клипа, потому что, грубо говоря, клип назывался, или клип говорил о том, скажем, о книге, о его или что-то в этом роде, я не совсем уверена, но в любом случае он не видит ту религию, в том состоянии, в котором она есть сейчас, он в принципе не верит в религию, он верит, что и был Создатель, возможно, есть Бог, но религия использовалась раньше именно для того, чтобы, когда не было правительства, чтобы управлять людьми. На данном этапе он никаким образом не связывает себя с религией. Это только он никого не хочет обидеть, просто это то, как он верит. Спасибо огромное. Мы очень рады приветствовать вас сегодня в Челябинске и будем счастливы видеть ваше шоу через считанные минуты. Yep. Thank you very much. Thank you. We're very excited All right. to see you show. All right, let's go. Thank you. Можно сфотографировать? Фото, please. Фото, please. Yeah.